Get ready for the countdown. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 8, 7, We are as the 7 group would like to attend this class with our presentation under the title The Scope of Ulumul Quran. Okay, firstly, I will explain you about the definition of Ulumul Quran. The word Ulumul Quran consists of two sentences, ulum and Al-Quran. Ulum is the plural of the word ilmu, and ilmu itself is a masdar that has understanding and knowledge, while the Quran is the name of the book that was revealed to the Prophet Muhammad through the angel Jibril in Mutawatir, and reading it is an act of worship. So then, Ulumul Quran is a knowledge or discussion related to the Quran. Jadi, maksudnya ialah kata Ulumul Quran tersusun dari dua kalimat ulum dan Al-Quran. Nah, kalimat ulum itu termasuk jamak dari kata ilmu, dan ilmu itu sendiri merupakan masdar yang memiliki pemahaman dan pengetahuan. Sedangkan kata Al-Quran, seperti yang kita ketahui, Al-Quran ialah nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Nah, dengan demikian, Ulumul Quran ialah ilmu yang membahas tentang Al-Quran atau pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. And the next, some scholars put forward in definition of the meaning of Ulumul Quran in terms to follows. Jadi beberapa pendapat tentang definisi dari Ulumul Quran. Pertama, yaitu Imam Al-Zarqani. Imam Al-Zarqani state that Ulumul Quran is the science that discuss matters related to the Quranul Karim, namely from aspect of design, composition, collection, writing, reading, explanation, miracles, nasih mansuh, and rejecting things that can get job on him. Jadi, Imam Al-Zarqani berpendapat bahwasanya Ulumul Quran ialah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim, yaitu dari aspek turun, susunan, pengumpulan, tulisan, bacaan, penjelasan, mukjizat, nasih mansuh, serta menolak terhadap hal-hal yang dapat mendatangkan keraguan terhadapnya. Karena sudah jelas sekali bahwasanya Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Ya, karena firman-Nya langsung dari Allah dan sudah jelas kebenarannya. Jadi the second opinion comes from Abdul Aziz Az-Zarqani. Ulumul Quran is some discussion related to the Quran from the side of its design, sequence, collection, codification, interpretation, miracles, nasih mansuh, rejection of things that can raise doubts about it, and other thing. Jadi pendapat kedua sama dengan pendapat pertama, yaitu Ulumul Quran merupakan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi turunnya, urutan-urutan pengumpulannya, kodifikasi, penafsirannya, kemukjizatan, nasih mansuh, penolakan hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan terhadapnya, serta hal lainnya. And I think it's no difference between the first opinion. Okay. Continue to the third opinion comes from
Abu Shahbah. Ulumul Quran is a science whose object of discussion is related to the Quran, starting from the process of discussion, writing, order, writing, codification, reading, interpretation, miracles, nasi mansuh, muhkam, mutasyabi, and other discussion. And from three opinions, we can conclude that Ulumul Quran is science whose discussion includes the Quran from the aspect of Asbabun Nuzul, its collection and sequence, knowledge of Makkiyah and Madaniyah verses, their meanings, codification, how to read them, and their interpretation. Jadi dari beberapa pendapat yang kita ketahui tentang Ulumul Quran, bisa disimpulkan bahwasanya Ulumul Quran ialah ilmu yang pembahasannya mencakup tentang Al-Quran dari aspek asbabun nuzul, pengumpulan dan urutannya, pengetahuan tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah, maknanya, kodifikasi, cara membacanya, dan penafsirannya. And I think it is enough for me. It will be continued by Dafa Alif Umar Himawan to be explained about the scope of Ulumul Quran. Okay, thank you so much.